I Will Be Everything is a theatre project shared by 7 partners across Europe, and it asks children to think about the future, to imagine their future, to create material about the future, and to write stories about the future. And what we've done is taken that material from all of those workshops in 7 different countries and made it into a theatre show that will tour to each of those places and share some of the ideas and outcomes and imaginings. So yeah, it's a theatre show and a 3-year project. Yeah. They go to their places, yeah. And you only oh, I should go to this one, but it's already closed. Okay. Ich denke, wir können mit dem Projekt mit neuen internationalen Gruppen zusammenkommen, uns austauschen, neue Kontakte auf künstlerischer Ebene knüpfen, uns besonders im Bereich der Theaterpädagogik austauschen, das ja ein Hauptbereich des Theater am Ortweinplatz ist, neue Konzepte gemeinsam entwickeln. Und auf der anderen Seite ist es natürlich für uns ganz schön, dass wir mit Kindern und Jugendlichen arbeiten können durch das EU-Projekt, mit denen wir sonst vielleicht nicht in Kontakt treten können, einfach aufgrund von Barrieren wie Finanzierung. Das heißt, wir können einfach uns diese Workshops leisten, die auch gratis anzubieten und auch in diesem Umfang gratis anzubieten. Und deswegen haben wir auch bevorzugt mit Klassen und Schulen gearbeitet, die in diesem Feld eher benachteiligt sind, also mit Schulen mit hohem Migrationsanteil oder aus unterschiedlichen sozialen Hintergründen. This project puts children's imaginations and voices at the heart of the art, and it gives them authentic artistic experience, and their stories will be in the final production. Yeah, I think it was really useful for them to have a chance to be creative but a bit outside the classroom and the curriculum, and for them to have their ideas respected and used, so I think it really boosted their confidence. And then to see how you and your group kind of took their ideas and transformed them actually into a performance. They were just bowled over by actually going to see their ideas being interpreted and performed. So I think it was really good, yeah. We better hurry up, we cannot be late. The opportunity that it provides us as a venue to actually contact with the young people of our city through theatre, and to ask them this very essential question, like, what do you see in the future, has been the most exciting thing about the project. I think it was and it is a very big gift and challenge for our theatre group to work together with so really different theatre makers. Usually, when you are by your own, you have to find your own solution for everything. And here, if we had any problems with budget, organization things, ideas for audience development, we could talk. And these conversations have input for us. We learn a lot. Det å være med i dette prosjektet for Nordland Teater har åpnet døra til det å tenke større enn seg selv. Det har gitt oss muligheten til å ha nær kontakt med en målgruppe som vi kanskje sjelden får prata med, nemlig barn og ungdom. Vi lager ofte teater for dem, men vi får sjelden prata med dem. I've been helping the partners think about audience development. I think we've all been on a journey, me included,
We started off by looking at the definition of audience development, that it's about growing audiences by getting more of the same kind of people, or it's about diversifying audiences by getting different sorts of people to engage with you, or it's about deepening relationships with people who already engage. But they didn't really seem to work as definitions because they seemed to imply that there were people who needed developing, that it was something the organisations did to people. What I really enjoyed was how we made stories and how everything was put together, and we can see how our stories become real and how it will be in the future. And I learned how to make more interesting stories and being confident to speak more to people. The aim is to be the robot, which is in the future. This is us evolving into the future. I enjoyed that everyone tried a new thing and it was a challenge for everyone, and I learned that everyone found something that they could do. I found out that once you work together, everything goes quicker, because if it was just one person doing this, it would probably take quite a few months, years. I enjoyed making the actual film, and I liked the fact that we worked as a team and about the communication. Portals. Portals. What's special about portals? They can take you to places that usually take a really long time to get to. And how did it feel writing that? Did that take you somewhere else? Where did that take you? It took me to where my character went. It was like I was right there. Jeg lærte at man kan gjøre det man vil med fremtiden sin, og du har liksom ikke noen bestemt skjebne. Du kan liksom gjøre hva du vil med fremtiden, hvis du tar de riktige valgene. Jeg lærte om fremtiden, hva som kan skje i fremtiden. Instruktørene klarte å engasjere dem og starta med nåtida i deres eget perspektiv, og så klarte de å utvide det og få dem til å tenke fremover. De torde å gi ut av seg selv, og så jeg som gruppe så klarte instruktørene å få med seg alle sammen. Og elever som jeg kanskje skulle være litt tilbakeholdende, de ble med i prosjektet og deltok aktivt, så det synes jeg var veldig fint å se. Å, shit! Bardzo podobały mi się zajęcia i nauczyłam się na nich bardzo wiele. Uważam, że to świetne doświadczenie dla dzieci i młodzieży. Naprawdę ciekawe, takie bardzo oryginalne. Myślę, że fajnie też, że jest przeprowadzone w wielu krajach. I uważam, że zajęcia są naprawdę super. No, dowiedziałem się, też nauczyłem się współpracy. Też mi się podobało różne pomysły dzieci. Najbardziej mi się podobało to, że rysowałam, rysowałam autostradę jednak w grupie z moją przyjaciółką Nadią, a nie sama. I'm sorry for the way
Myślę, że kwestia współpracy to jest bardzo ważny element pracy dzieci w szkole. Myślę, że dosyć dobrze sobie z tym radziły. Potrafiły się dogadać, chociaż na początku jakieś tam animozje były, ale skończyło się ok. Następnie na pewno była rozwijana bardzo kreatywność dzieci, pomysłowość. Zajęcia mi się bardzo podobały, szczególnie występ mi się bardzo podobał. Bardzo mi się też podobało, jak robiliśmy różne lalki do tego przedstawienia. Zawsze podobało mi się teatr cieni i to głównie dlatego na nie poszłam. Fajne było też to, że mogliśmy sami wymyślić, jakby sami skomponować to przedstawienie. Mogliśmy sami wymyślić postacie, sami napisać historyjkę, scenariusz i sami to przedstawić. Granie i te historie, które robiliśmy na końcu, w jakiś sposób się ze sobą łączyły. Po zajęciach mam wrażenie, że dzieciaki stały się odważne, bardziej nabrały takiej pewności siebie. Dodatkowo oni są bardzo kreatywni, ale mogli uwolnić tę kreatywność. Poniosło ich. We are garbage men. We are garbage men. Garbage men. Garbage men. Jesteśmy świniakami. Sauerbild, Zeiliak. Wir Skallermen. Müllmänner, Müllfrauen. Wir Söppelmen. Wir Söppelmen. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe vieles gelernt. Ja, der Workshop hat mir Spaß gemacht. Also gerade in unserer Klasse mit so vielen Unterschieden, mit so einer großen Vielfalt ist es wichtig, dass wir immer wieder Projekte haben, die sie zusammenführen, wo sie lernen, miteinander zu arbeiten, miteinander zu spielen, sich miteinander zu beschäftigen, die Stärken der anderen kennenzulernen. Ja, für mich war es sehr beeindruckend, dass dieses Projekt über einen so langen Zeitraum eben gegangen ist und dass sich die Kinder immer wieder von Neuem eben darauf einlassen haben können und dass sie dann immer wieder dort fortgesetzt haben, wo sie das letzte Mal aufgehört haben. Und ich denke, es ist ganz spannend, diese neue Art der Herangehensweise, auch der Co-Creation, also diese Mechanik zu nutzen, die ja auch ganz ähnlich ist zu dem, wie wir sonst arbeiten. Das heißt, wir versuchen ja ganz nah an den Lebensrealitäten der Jugendlichen und Kinder dran zu sein, diese Geschichten zu sammeln und in unsere theatrale Arbeit einfließen zu lassen. Snake, I go with you dancing. ¿Tú conmigo dancing? Yes, dancing. Dancing? Dancing. Dancing? Dancing. Dancing? Dancing. No. Gehien gustatu zaidana idaztea historioa. Oso ondo pasatu tailerrak egiten. Gehien gustatu zitzaidan ariketa izan zen itzalarekin nola istorio bat sortzea edo. Nire ustez, bai egon direla sormena ez dakit zabaldu edo behintzat bai atera dutela. Eta bai irudimena, sormena eta orduan bai lagundu duela tailerra egitearena. Horma bat zuten eta gian batzuk bai gehiago hitz egin dutela. Ia da, ez dakit, askatu direla edo, ez dakit. I've got an idea. Okay. Ja, dan kan ik zo zijn en toetreffing. Ja! Ja! Ja!
Świat wyobrażam sobie w przyszłości bardziej tak, że będą jeszcze bardziej wyższe wieżowce i może będzie wszystko zupełnie inne, nawet ubrania może będą jakieś elektroniczne. Hvis ikke vi stopper klimaendringen, kanskje stigning av havet. Forskerne tror jo at isbreen kommer til å smelte i hvert fall, siden drivhuseffekten blir sterkere på grund av CO2-utslipp. Und kannst du bestimmt på Olje? Also auf jeden Fall mein Geld wird für Essensreste und so alles reichen. Und meine Zukunft per Haus, Frau, Kind, Erz, normal. Kotxe voladoreak, ez dakit, gauzak oso teknologika. Jak może w przyszłości nie będzie już kelnerów albo jakiejś restauracji, gdzie tam będą ludzie, tylko więcej po prostu też będzie robotów albo innych urządzeń i tak dalej, i tak dalej. Also ich will eine Familie gründen und auch eine gute Arbeit haben und ich will auch sehr viel im Leben Erfahrung sammeln. Ja. Etter å ha møtt mange barn, så tenker jeg det er jo de som skal hjelpe til å ta over denne verden. Og de er veldig kloke, og de er veldig bevisst. I see flying cars, people living in space, but I think there might be more radiation though and pollution. One of the things you could have a floating, for schools, they could get floating hover desks, which are like desks for one person and they have a drawer in it, which never ends. So you can basically keep on putting stuff in there and then you can always put some more in there when you need to. No to ja po prostu wyobrażam sobie nie za dobrze tą przyszłość za 50 lat. Kaizuzue nire futuroan, saskibaloiko jokalaria izaten jarraituko dut eta leku askotara joango naiz. We will continue because we've been doing a lot of audience development in the way we do it here at Alsa Theatre. När jag blir vuxen så vill jag bli rik. Mam nadzieję, że będzie kolorowiej niż ją sobie wyobrażam. At the end of this project, we've all come to the conclusion that we share some really strong values around audiences and participants and visitors and readers and all the other many ways that organisations engage with people. What we have in common is that we believe with a passion that audience development is about the whole organisation believing in connecting with the place that they work in and with the people who live there, and that should manifest itself in everything that they do. What's really exciting about I Will Be Everything is the opportunity for transnational exchange, for artists to travel to other countries and to share with like-minded colleagues ways in which we value children and young people's voices and different ways in which we can work with children and young people to make sure their voices are really valued. Thank you and goodbye.